Fayyaa akkam jirtu maatiin hambaa tuubii nagaa keessanii inni barsaa naggeessu gurgeessaan jedhama. Ramboo Histirii kutaa 11ffaa Unit 1 Part 4 Origin of Human Beings kan jedhu isin qoodee dheeraa waan ta'eef yoo darbe under Part 3 we have discussed about periodization in history and the dating in history about calendars ilaallee turre. Hara kallattiidhaan Origin of Human Beings kan jedhu 2.1.2 isin qoodee dheeraa waan ta'eef kanaaf kallattiin gara uummata keenyatti gaafa seennu there are two important theories about the origin of human beings. Origin of human beings, theories of origin. So there are two major views concerning the human origin. These are creationist view and what we can say the scientific theory. Keessa yoo argamu dhala namaa irratti yaada gurguddoo lama jira. One, what we can say creationist view. Creationist view sometimes known as the religious theory. Kun maal jedhama? Yaada amantiiti. Lammaffaan immoo faallaa kanaa kan ta'e scientific theory or immoo scientific viewtu jira or evolution theory kan jedhamutu jira. Walumaa galatti origin of human being gubbaatti theory gurguddoo lamaan kana ilaalla. There are two major views concerning human origin. Creationist view. Creationist view mean this creationism refers to the religious belief that universe, earth, life and the human originated with supernatural act of what? Divine creation. This known as what? Creationism. Creationism gaafa maal jechuudha? It refers to religious belief that the universe hawaan kun addunyaa kana keessa kan earth, laftii fi life lubbu qabeeyyiin kamiyyuu kan lubbuun humans dhala namaa dabalate originated with what? Supernatural acts of divine creation jedhanii yaadu. Kanaaf akka creationist view yookiin scientific theory dhalli namaa dabalatee lubbu qabeeyyiin lafti mataan ishii kan uumamte universe hawaan kun kan uumamte maayidhaani uumaadhaan kun immoo waaqayyoon jedhu. Kanaaf creationist believe that the earth and the life on it including human beings with all complete physical shape and the body structure was created by supernatural force. That means by God or by Allah for Muslims, God for Christians. This is known as creationist view. Creationist believe that earth and the life on it including human beings with all complete physical shape and the structure was created by a supernatural force, not from gradual process of change. Kanaaf isaan kun maal jedhanii yaadu? Dhalli namaa dabalatee lubbu qabeeyyiin hundinuu al tokkotti waaqayyo yookiin immoo rabbii qaama guutuudhaan complete physical shapeidhaa fi body structureidhaan uumee jedhu. Kanaaf namni gaafa dhala tokko nama hammaa kanatti qaamni isaa guutuu physical structure isaa kana fakkaata inni yaadu waan ta'eef this is the first theory known as what? The creationist theory, antagonistic theory known as the scientific view. Scientific view or scientific theory sometimes known as evolution theory. This is called the theory of evolution jedhama. Evolution means radical, not radical change. It's a gradual change, step by step. This is known as evolution. So scientific view is also called the theory of evolution. Evolution says that the idea that the universe and the earth on the earth what we can say created by process of evolution, not by supernatural force. Isaan kun maal jedhu? Evolution theory is idea that the universe and the life on the earth were created by a process of evolution. Kanaaf lafa dabalatee lubbu qabeeyyiin lafa kana gubbaa jiran karaa adeemsa tirannaa suutaatiin evolution tirannaa suutaatiin uumamanii jedhu isaan kun. Kanaaf is that simple things that developed into complex things over very long time, million or billions of years jedhu. Kan biraa immoo wanti salphaate simple things wanti xiqqaate waan salphaan ta'e developed into complex things. Gara kamitti? Gara walxaxaa gara guddachaatti deemuutti inni kun over a long time jedhu. Waggaa baay'ee keessatti kan fudhate keessaayyuu waggaa miliyoona yookiin biliyoonatti lakkaa'amuu danda'a jedhu. So this they also believe in this view called evolutionist. Those who believe in this view are called evolutionist. Warreen kan tirmatan maal jedhamu? Evolutionist jedhamu waan ta'eef kan walumaa galatti argamsa dhala namaa irratti yaada lamatu jira. Scientific theory, evolution kuusa jennu kanaa fi creationist theory yookiin immoo religious view kan jennu. Warri jalqaba creationist view or religious theory maal jedhamu? Namatu uume waaqas lafas lubbu qabeeyyiis jedhu. Isaan lammaffaa immoo evolution processidhaan dhufe namni adeemsa turannaa evolution processiin adeemsa turannaa suutaatiin dhufee jedhu. Kanaaf kun immoo waggaa miliyoona yookiin immoo biliyoona tokkotti fudhatee walumaa galatti antagonistic idea gurguddoo lamaan kanatu jira.
Now there are also strong debate over the origin of human beings between the creationist and the evolutionist group. Keessayyuu antagonistic debate, a strong debate over the origin of human beings between the creationist, that means religious theory, and the evolutionist, that means the supporters of evolution theory. Kanaaf isaan kana gidduu debate guddaa jira. Keessayyuu on the scientific theory, for example, for the creationist theory, ragaan isaanii their evidences are for Christians, Holy Bible, for Muslims, Holy Quran. Kanaaf ragaa warra creationist theory, ragaan isaanii manni warra kiristaanatiif kitaaba qulqulluudha. Warra immoo musliimaatiif quraana qulqulluudha isaan kana lamaaniif. Kun manni evidence isaan qaban. Faallaa kana immoo evolutionist groupin immoo maal jedhu, no human being is not created by God. Human beings came from lower beings through gradual process of change, which known as evolution. So Charles Darwin also, who published his work entitled The Origin of Species by Natural Selection. Keessaa'u namni Charles Darwin, the English scientist kan ta'e maal ta'eera 1859tti kitaaba isaa kan maal jedhu The Origin of Species by Natural Selection kan jedhu nama maxxanseedha yookiin immoo published nama godheedha. Kanaaf namni kun maal deeggara the evolutionist theoryidha. The father of evolutionist jechuu dandeenya isa kana. Kanaaf inni kun it explains that human beings developed from lower beings through a gradual and natural process of change. Kanaaf that human beings kan dhalli namaa irraa dhufe adeemsa tirannaa suutaatiin or gradual and natural process of change adeemsa uumamaatiin namni jijjiiramee dhufee jedha. That means the scientific theory which is supported by Charles Darwin nama jedhamu. Kanaaf Darwin's scientific work described evolution and natural selection as theoretical explanation for what? Evolutionary philosophy. Kanaaf scientific theory, Darwin's theory, scientific work in maal agarsiisa? Evolution and natural selection as theoretical explanation for evolutionary philosophy. Kanaaf isaan kanaaf evolution and natural selection maal jedhanii theoretical explanationidha. Filsifinnaa isaanii keessatti. Kana Darwin's theoretical explanation became the most convincing of all theories of the evolution. Amansiisaa kan ta'e akka isaan siin jedhu yaada namicha kanaati. Convincing, amansiisaa kan ta'e. This one is the most important one. Dhalli namaa garuu baay'inaan kan amana addunyaa kana gubbaa jiru kitaaba kana gubbaa jiraachuu baatellee creation storyidha amana. Garuu immoo ragaa qabatamaa kan qabu namni kan akka ancestorni amanan convincing kan ta'e isa kana waan ta'eef walumaa galatti faallaa walii jiram uummata evolutionii warra jedhan isaan kana. Kanaaf namni asirraa ka'e. Look, this one hominid. Hominid mean ancestor of human being. Achiin booddee kun Australopithecus or Australopithecus kan jennu dhufeera. This indicate about somewhat Homo erectus, Homo habilis, and then Homo sapiens. Namni waan ta'eef adeemsa kana keessa darbeeti. Namni asirraa ka'ee adeemsa keessa hojjetee dhaabbate bifsa jijjiiramaa gaafa dhufu gradual process of change namni dhufee isa kana ta'e jedhu warri kun. This indicate the evolution theory, which is supported by the group of scientists, especially by Charles Darwin of England. So the stage of human evolution. The stage of human evolution mayirraa ka'an from hominids irraa ka'a. Hominids mean a scientific family consisting of human beings and a extinct prehistoric human-like creature. Extinct prehistoric human-like creature kan ta'e maal jedhama? Hominid. Hominid refers to the member of scientific family consisting of human beings and a extinct prehistoric period human-like creature kan ta'e maal jedhama? Hominid. Hominid jechuun commitment to human being. Timee be the ancestor of human being ta'uu danda'a. Garuu moonni kun maanni scientific family kan ta'e garee ancestorni ittiin irratti argatan namaa fi kan bade extinct disappeared kan bade prehistoric prehistory keessa kan ture waggaa 6,000 achi kan jiraate dhala namaa kan fakkaatu human like creature not completely human being dhala namaa kan fakkaatu kun maal jedhama? Hominids jedhama. Kanaafi hominids in short scientific family consisting of human beings and extinct prehistoric period human-like creature. This is known as what? Hominid. So it is allergic brains and ability to walk upright on two legs. Keessayyoo malli isaa maanni
It is with what? Large brain. That means brain size isaa dabalaa gaafa deemu. Not the outer part of this brain. This is in short is coolidha. Kan otoo hin taane brain size gaafa jennu maal jechuudha? Large brain gaafa dandeettii yaaduu isaaniiti. Keessaayyuu the main feature of human evolution is what? Change on brain size or speech thinking ability of human beings. Keessaayyuu warri ancestors yookiin archaeologists, anthropologists and plantologists kan isaan safaran jijjiirama namaa irratti maratti hundaaniiti dandeettiin yaaduu namaa gaafa dabalaa deemudha. Kanaaf it is with a large brain and an ability to what? Walk upright mean the main feature of hominid. Hominidin kun dandeettiinsa yaaduusaa bineensa kanarraa fooyya'aa kan ta'edhaa fi ol jedhee deemuudhaaf yaalii kan geenye. The ability to walk upright on two legs. Qaama lamaan miila lamaan deemuu kan danda'e waan ta'eef kanaaf ancestor of human being ta'uu danda'a jedhamee kan fudhatameef kanaaf. So the two African apes kan jedhaman the gorillas and the chimpanzees are the closest living relative of what? Humans. Keessaayyuu Afrikaa keessa gorillaadhaa fi chimpanzees kan jennu kun closest living relative of what? Humans. Dhala namaatti kan dhiyaatan isaan kana jedhama. This indicates a stage of human evolution. Look, this human kun isarra ka'a. Iddoo kan ape-like hominid irraa ka'a. Hanga homo sapiensitti kan jiru kan agarsiisu waan ta'eef 4 million years agoodha. Kasirraa ka'a waan ta'eef 3 meetir 2 meetir dheerinni isaanii 1 meetir jijjiirama inni fidaa deemisa kan agarsiisa. Kanaaf human evolution keessa look this one. Human namni asirraa ka'e. Ka'umsi nama iddoo kana Australopithecus affarensis irraa ka'a. Kanaaf adeemsa mutaa keessa immoo kun maal agarsiisa? Look Australopithecus affarensis as gaafa ga'u immoo new species around 2 million years ago, especially human-like creature kan jennu isaan kanarraa ka'a waan ta'eef achiin booddeetti immoo kun maal ta'a deema? Homo habilis gara kamitti bu'u? Australopithecus gara Homo habilis, Homo habilis gara Homo erectus, Homo erectus gara Homo sapiensitti deema waan ta'eef gidduu kan immoo transitionii jira. Modern man kana fakkaata. Kanaaf modern man, Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus isaan kun immoo human-like creature warra jedhaman adeemsa kana keessa kan darban. Walumaa galatti hominid mean scientific family consisting of human being and extinct prehistoric period human-like creature kan badan dhala namaa kan fakkaatan, not completely human beings. Garuu immoo nama kan fakkeessan amala lama qabu. Large brains and the ability to walk upright on two legs kun. Kanaaf namatti dhiyaachuun isaanii immoo waan lama. Dandeettiin yaaduu isaanii dabaleedhaa fi akka namaa immoo miila lamaan deemuuf warra yaali gaggeessan waan ta'eef kanaaf hominid said to be the ancestor of human being kan jedhamuuf sababii kanaatiif these species are classified members of separate zoological family called Pongidae. That mean human beings and the African apes jechuudha. Dura dubbanne kan look this one. Kanaaf the two African apes, gorilla and the chimpanzee are closest living relative of what? Humans. Kanaaf human this species that mean human beings classified as member of separate zoological family called Pongidae. Kanaaf dhalli namaadhaa fi bineensi Pongidae irraa adda bahanidha jedhamanii yaadamu. Chimpanzee fi gorillaani namni immoo hominididha. Kanaaf walumaa galatti bineensi tokko ni ulfoofte around 200 up to 170 million years before present mammal stream divide into two jedhu. Kanaaf rimeen bineensa yookiin immoo rimaan bineensa bakka lamatti cabee tokko maal ta'e Pongidae ta'e. Pongidae jechuun maal jechuudha? Ancestor of animals especially like gorilla, chimpanzee kan jennu ta'a. Ni lammaffaan immoo hominid ta'e. Hominid ancestor of human being ta'e jechuudha. Walumaa galatti around 200 up to 170 million years before present waggaa 200 miliyoona gidduutti bineensi maaliin tokko rimaansa bakka lamatti cabe. Inni tokko Pongidae ta'e, inni tokko immoo hominid ta'e. Kun maal jechuu barbaade? A separate zoological family called Pongidae irraa dhufan ani sanyii salii bineensaati. Hominid immoo salii dhala namaati jedhamee kan adda ba'eef isa kanaadhaaf. So anthropologists believe that human beings, gorillas and the chimpanzees are developed from common ancestors that lived between 8 and 5 million years ago. Kanaafiyyuu anthropologistoonni maal jedhanii amanu? Dhalli namaa fi bineensonni kan akka gorillaa fi chimpanzee ancestry from common ancestor dhala sanyii gosa tokkorraa waggaa naannaa miliyoona 8 fi miliyoona 5 gidduutti argamanii jedhama. So the split between hominid ancestor of human being and the line leading to chimpanzees,
gorilla, what we can say, bongide, occurred million of years ago. Nannaa waggoota miliyoota darban keessa kan inni hojiirra oolee kan jedhamu yookiin immoo addaan ba'uun isaanii achirra. Split of hominid leading to what? Chimpanzees. And the line leading to chimpanzees, hominid sanyii dhala namaati, bongidee sanyii bineensaati. Ishii kana dagatina. Kanaaf the split between hominids and the line leading to chimpanzees and the gorillas occurred millions of years ago, around 8 or 5 million years ago. Kan adda baanidha. Kanaaf Australopithecus, or Australopithecus in short, the first human jedhama. Kanaaf it is name Australopithecus mean Latin word dha kunis. This noun as what? Southern ape jechuudha. Southern ape mean South Africa jechuu barbaadeeti. Kanaaf it is origin. So Australopithecus, the first humans mean, it is name translated literally as Southern ape and refers to South Africa, where the first known Australopithecus fossils were excavated by archaeologists. Yeroo jalqabaatiif fossilii warra Australopithecus kun eessa argame? South Africa keessa. Australopithecus fossiliin kan argame South Africa keessa. Kanaaf Southern Africa or Southern ape jechuudha. Scientific name isaa immoo Australopithecus jechuudha karaa biraatiin, because it indicates the first fossils of Australopithecus discovered where? In South Africa. So this is a species have evolved in Africa around 6 million years ago. Kanaaf sarni Australopithecus kun Afrikaa keessaa kan argame naannoo waggaa miliyoona 6ti. Kanaaf isaan kun immoo amala lama qabu. Two important of their important traits distinguishes them from what apes were, small canines and bipedalism. Kanaaf iyyuuti Australopithecus was the first human kan jenne amala lama qabu. Amala lamaan kun bineensa biraarraa kan adda isaan baasu. Two of the important traits distinguishes them from what? Apes. That gorilla and chimpanzee kan jenne kanarraa. Tokko small canines dha. Small canines qarrenfaan ilkaan isaanii xiqqaa ta'uu isaati kan warra kaanii. Yoo ilaaltan kan bineensota biroo kan akka saree kan akka bineensota warra kaanii qarrenfaan ilkaan isaanii maal ta'a? Gadi dheerata. Kan isaan kanaa garuu xiqqaadha. Kan biraa immoo bipedalismidha. Bipedalism mean walk on two legs as primary form of locomotion. Bifa jalqabaatiin ol jedhanii miila lamaan deemu jechuudha bipedalismiin kun. Kanaafi hominid Australopithecus kun sanyii dhala namaati kan jedhamee fi amala gurguddoo bineensa irraa adda baasu lama qaba. From apes kan jennuun kana. One small canines, two bipedalism. The two important main features of Australopithecus that distinguished them from apes. This one is the two important main features of Australopithecus in short. So they said to be the first humans kan jenneef sababii kanaatiif. So the character of Australopithecus also reflects their ape ancestry. Kan biraa immoo amalii lama bineensa irraa adda isaan baasu. Amalii lama immoo bineensa faana waliin isaan fakkeessu. Amalii sadii immoo. Kanaaf characteristics of Australopithecus also reflect their ape ancestry. Kanaaf they had brain size of 390 up to 550 centimeter cube. Brain size isaanii dandeettii yaaduu isaanii meeqa? 390 hanga 550 centimeter cube waan ta'eef. In the range of apes or animals. Dandeettii yaaduu isaanii xiqqoo ta'uu isaaniiti. Lamaffaa body weight isaanii immoo kan bineensaatti dhiyaata. Their body weight ranged from 27 kg up to 49 kg. Kan namarraa gadi xiqqoo bu'ee gara bineensaatti kiloogiraama 27 hanga 49 ta'uu isaati. Inni kan biraa their height ranged from 1.1 up to 1.5 million. Dheerinni isaanii immoo meetira tokko tuqaa 5. Kunis bineensa faana wal fakkeessa. Kanaaf wanti isin beekuu qabdanii Australopithecus first human kan jennu amala lama qabu kan bineensa irraa adda baasu. Warra dura ilaalle. Tokko maalniidha? Small canines jenne. Lammaffaan immoo bipedalism hojjetanii deemuudhaaf yaaluu isaaniiti. Garuu immoo ancestry bineensa kan jechuun immoo amala gurguddoo sadii qabu bineensa faana kan isaan wal fakkeessu. Once they had a brain size of 390 up to 550 centimeter cube, what we can say brain size kan isaan qaban. Their body weight ranged from 27 to 49 kg. Kanaaf body range isaanii, weight isaanii, ulfaatinni qaama isaanii 27 kg hanga 49 kg. Kun immoo range bineensotaa keessa jira. Their height dheerinni isaanii immoo meeqa? 1.1 hanga 1.5 meetiridha. This mean indicate the main feature of Australopithecus
which reflects their ape ancestry. Sanyii bineensa ta'uu isaa kan agarsiisu. Kanaaf apes and human beings separated from common identity or common ancestry kan jedhameef amaloota gurguddoo kana sadanii. So Itoophiyaan, Tanzania, Kenya, South Africa and Chad countries where fossils remains of genus Australopithecus were excavated. Keessaayyuu naannoo Itoophiyaa, Tanzania, Kenya, South Africa fi Chad keessa yerootti fossilii warra Australopithecus kun argamedha jedhamee kan yaadamuudha. Isa kana kanaaf there are 7 types of Australopithecus. Kanaaf Australopithecus kun bakka torbatti kan isaan qoodamanii Australopithecus anamensis jedhamu. Place of discovery Kenya keessaayyuu umuriin isaanii 4.2 hanga 3.9 million years agoodha. Year of discovery isaanii immoo bara 1994tti. Ni lammaffaa Australopithecus affarensiisidha. Eessa keessa argamanii? Ethiopia at the place called Hadar in Afar region. In 3.9 up to 2.9 million years ago, discovered in 1994. Keessaayyuu Australopithecus torban keessa sanyii dhala namaa immoo kana jedhamee kan inni beekamu. Australopithecus paragazi D kan jedhamu immoo Central Africa keessa around Lake Chad kan argame. Umuriin isaa immoo 3.5 up to 3 million years ago, 1995 discovered. Kan biraa Australopithecus ethiopicus kan jedhamu immoo isa keessaayyuu along the Lake Turkana in Kenya. Naannoo haroo Turkana Kenya keessa kan argame. Umuriin isaa immoo 2.9 up to 2.6 million years ago, discovered in 1985 kan ta'edha. Australopithecus africanus kan jedhamu Southern Africa discover kan ta'e, place of discovery Southern Africa. This age is estimated to be 3.3 up to 2.5 million years ago. This point here in 1924 discovered in South Africa. Australopithecus boosii kan jedhamtu immoo East Africa keessaayyuu biyyi ishii seeran addan baanee 2.5 up to 1.5 million years ago. It is discovered in 1959. Australopithecus robustus Southern Africa ammas kan argame. Umuriin isaa immoo similar to that of Australopithecus boosii 2.5 up to 1.1 million years ago. These are the types of 7 groups of Australopithecus kan jennu kan yookiin immoo Southern ape. Isaan kana keessa immoo affarensis also Australopithecus affarensis known as the ancestor of modern human being. Sanyii dhala namaa kan jedhamu immoo isaan torban keessa affarensis kan which discovered in Ethiopia around the place called Hadar in Afar region in 1994. Isa kana argatan kan biraa immoo genus Homoodha. There are 3 types of genus Homos. You know what is Homo in Latin word? Homo mean human being jechuudha. Genus Homo sanyii dhala namaa jechuudha. Sanyiin dhala namaa kun bakka 3tti qoodama. There are 3 types of genus Homo. Homo habilis and human. Homo mean human being. Habilis mean handy human being. Able man. Able man to use what? They're human. So handy human being jedhamu isaan kun. Kanaafi Homo habilisii gaafa jennu the first genus Homo keessaa tokkodha. Homo afaan Laatiin human being jechuudha jenneera. Habilisiin immoo afaan Laatiin jechuudha able manidha. Able to use their hands or it is hands jechuudha. Nama yeroo jalqabaatiif harka isaatiin fayyadamuu jalqabe. Kanaaf handy human being jechuun harkaan kan jedhee gaddeemu otoo hin taane harka fayyadamuu kan jalqaban. They began to use their hands to eat, to walk, to make stone tools, as well as also to use their hands for different purposes. Kanaaf harka isaanii fayyadamuu kan jalqaban yeroo jalqabaatiif harka sochoosuu kan jalqabu warra kamidha? Homo habilisidha. So the first of genus Homoodha isaan kun. The first of the genus Homo keessa san jalqabaati. Lived in Eastern and Southern Africa. Isa jiraachaa turanii naannoo Easternidhaa fi Southern Africa. Naannoo Baha Afrikaadhaa fi gara Kibba Afrikaati. About 2 million years ago. Naannoo waggaa miliyoona 2 kan jiraatan isaan kanaadha. This partial school dated to about 1.9 million years ago. Kanaaf partial school isaanii lafeen isaanii sammuu isaanii kan argame immoo ana bilee tokko tuqqaashaniiti. Important site of Homo habilis include Lower Omo Basin in Ethiopia, Olduvai Gorge in Tanzania, Ethiopia keessa naannoo laga Omo, Tanzania keessa immoo naannoo Olduvai Gorge naannoo Sulula Qinxama, Tanzania keessa Olduvai kan jedhamutti kan argamedha. Sterk Fountain in South Africa ammas naannoo kanatti argamu. Lake Turkana area in northern Kenya. The archaeological site of Homo habilis. Homo habilis kun warra jalqaba
dhagaarraa meeshaa ol duwwaan hojjetame waan ta'eef isaan kanaan beekamu. Genus Homo appearance of modern humans, Africa is also what we can say cradle of mankind. Why? Because probably in Africa, there were genus Homo originated about 2.5 million years ago. So topic kan appearance ancestor of genus Homo. Kan walumaa galatti sanyii genus Homo kan taateedha. Kan dudduuba topic kanas appearancesidha. Kanaaf the member of genus Homo kun had two important main features. Large brain size, dandeettiin yaaduu isaanii guddaadha. Small jaws, different from other animals. Mangaagaan isaanii xiqqaa kan ta'e yookiin immoo fooyya'aa kan ta'e. Kanaaf genus Homo kana Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens kan adda baasu bineensa biraarraa wanta gurguddoo kana sadani. One, larger brain size, brains, thinking ability dha kun. Sammuu is outer party miti. Dandeettii yaaduu isaanii guddaa kan ta'e. Smaller jaws, mangaagaan isaanii akka bineensaa otoo hin taane akka kan namammaa kana xiqqaa kan ta'e waan ta'eef the main feature of genus Homo dha. Kanaaf Africa is the cradle of mankind because probably in Africa there were genus Homo originated around 2.5 million years ago. So picking appearance immoo sanyii genus Homooti. Jalqaba jenneerra in the above chart we have discussed about the 7 types of tropicness. Isaan keessa Tropicus appearance in my ancestor of genus Homo jedhamu waan ta'eef isaan kana ni sadaf lammaffaan immoo Homo erectus. Homo erectus mean a Latin word. Homo mean human being, erectus mean upright position jechuudha. Kanaaf Homo upright human nama ol jedhee dhaabbatu, nama ol jedhee deemu jechuudha. Originated in Africa and then became the earliest hominid to move out of Africa into Asia and Europe. Isaan kun immoo Homo erectus kun amala gurguddoo afur qaba. Kitaaba kana ubboo jiraachuu baatan iyyuu tokko uummata dhala namaa jalqaba Afrikaa keessaa gara Asia fi Euroopitti warra godana warra kamidha? Homo erectus. So Homo erectus originated in Africa and became the earliest hominid to move out of Africa into Asia and Europe. Camera is the oldest of a species about 1.7 up to 1.8 million years old. They had slightly smaller brain and larger teeth than what modern human beings have. Nama amma kanarra sammuun isaanii maanni amma tokko xiqqaadha. Fakkeenyaaf Look Homo sapiens jedhamee kan yaadamu kanaadha. Homo erectus immoo kana. Kanaaf gaafa ilaaltan sammuun isaanii smaller brainiin isaanii yaaduun isaanii xiqqaadha. Larger teeth, ilkaan isaanii moora dhala namaa kanarraa maan guddaadha inni kun. Kanaaf isaan kana waan ta'eef isaan kun moora species stood over 1.5 million and walked upright on 2 legs. Keessaa naannaa waggaa miliyoona tokko tuqaa shanitti warra jedhanii deemuu jalqabe isaan kun jedhamee yaadama. There's the first hominid to make little and precious stone tools known as achuuleen. Keessaayyuu warreen kun warra jalqaba meeshaa achuuleen jedhamu warra uuman warra kamidha? Homo erectus. Kan biraa isaan kun discovered fire for the first time around 1.5 million years before present. Naannaa miliyoona tokko tuqaa afuriin duratti warra ibidda uuman immoo warra kamidha? Homo erectus. Kanaaf Homo erectus amala gurguddoo kan arfan qabu. Warra jalqaba Afrikaarraa gara Asia fi Euroopitti warra godaane. Lammaffaa immoo warri dheerinni isaanii tokko tuqaa torbaan gara tokko tuqaa 8 gidduu miliyoona kana gidduu warra jiraatanidha. Kanaaf sammuun yaaduun isaanii xiqqaa, dandeettii yaaduun isaanii xiqqaa kan ta'edhaa fi larger teeth ilkaan guddaa yookiin immoo warri qareenfaan isaanii dhala namaa isaan kanarraa guddaa kan ta'edha. Kan biraa isaan kun immoo walk upright on 2 legs ta'anii warra fayyadaman isaan kana waan ta'an homoonid immoo warra jalqaba dhagaarraa meeshaa achuulee jedhamu warra hojjetanidha waan ta'eef the main feature of Homo erectus. Keessaayyuu Homo habilis kun made the first stone tool which are known as old one technology. Isa kana jalqaba old one isarraa fudhatame Olduvai Gorge in Tanzania irraa fudhatame. First discovered in Tanzania around Olduvai Gorge. Keessaayyuu tuula qinxamaa Tanzania Olduvai keessaa waan argameef maal jedhama kuni old one tools jedhama. This made by Homo habilis. Homo erectus also made the first human hominid to make little and precise stone tools known as achuuleen. Maqaan achuuleen immoo derived from Set Achuu, the small city in France. Jalqaba keessatti argameera. Faransaay keessatti qotame magaalaa naannoo magaalaa Set Achuu jedhamtu magaalaa xiqqoo cinatti waan argameef maqaan meeshaa dhagaarraa hojjetame kun maal jedhama? Achuulee jedhama. Walumaa galatti Homo habilis meeshaa dhagaarraa tolchan old one kan jedhamudha. Isa kana yoo ta'u
Homo erectus immoo meeshaa dhagaarraa hojjetan immoo achuuleen kan jedhamu hojjetan waan ta'eef, what is the main difference between Homo erectus and Homo sapiens? It was probably the first hominid to master the use of fire around 1.5 million years ago. Dura dubbadheera. Kanaaf Homo erectus was the first hominid to master the use of fire around 1.5 million years ago. Waggaa miliyoona tokko tuqaa shaniin duratti warri ibidda argatan warra kamidha? Homo erectusidha. It is cited in Ethiopia include Lower Omo Basin, naannoo laga Omo, Malkaa Qunxurree, in Shawaa, Konsoo Garadullaa, and in Konsoo Middle Awaash Central Affaaridhaa fi Gadab Geedoo zoonitti kan argaman yeroo jalqabaatiif. Kanaaf naannoo argamsa Homo sapiens naannoo kamidha? Naannoo Itoophiyaa keessa naannoo Lower Omo Basin, naannoo laga Omootti kan argamu. Malkaa Qunxurree in South Western Shawaa, godina Shawaa kibba lixaa ammaa kana kanatti argamu keessaayyuu. Naannoo Sadan Sooddootti kan argamu. Konsoo Garadullaa kan argamu Mo'isaadha. Konsoo keetti kan argamu Middle Awaash Central Affaaritti kan argamu. Gadab naannoo Geedoo zoonii ammaa kanatti kan argamu. Kun maal jedhama? The archaeological site of Homo erectus. So Homo erectus fossils were also found in Indonesia, Germany, and China. Homo erectus was the first hominid which originated in Africa and moved to Asia and Europe. As a result, Homo erectus fossils were also found in Indonesia, Germany, and China keetti argaman waan ta'eef isa kanaan inni kan biraan Homo sapiensidha. Homo sapiens classified into two. Homo mean human, sapiens mean wise human being, able to think, warra yaaduu danda'an jechuudha. Homo sapiensiin kun immoo isaan kun deemanii bakka gurguddoon lamatti qoodamu. Archaic Homo sapiens and the modern Homo sapiens jedhamu. Archaic Homo sapiens in transition between Homo erectus and Homo sapiens. Archaic Homo sapiens also have evolved from Homo erectus between 300,000 and 600,000 years ago. Kanaaf Homo erectus irraa warri argaman waggaa 300 fi 600 gidduutti warra kamidha? Archaic Homo sapiens dha. Occupied much of Africa and Europe. Isa jiraatu naannoo Afrikaa fi naannoo Asiyaati. This partial school was uncovered at the border in Middle Awaash. Kanaaf immoo kan Archaic Homo sapiens iskuuliin isaanii yookiin immoo hambaan lafa isaanii kan argame naannoo boodoo in Middle Awaashitti. Kana waan ta'eef jattiin Itoophiyaadha. Lammaffaan immoo modern Homo sapiens dha. Modern Homo sapiens include all living humans. Nama amma lafarra jiraachaa jiru plus fossil population from about at least 100,000 years ago. Kanaaf Homo sapiens kan jedhu nama amma lafarra jiraatuu fi lafee yookiin immoo hambaawwan lafee namoota waggaa 100,000 duraati asiiti. Asii kan ta'e maal jedhama? Homo sapiens jedhama. Kanaaf Homo sapiens in short from 100,000 up to the present jechuu dandeenya. Namoota waggaa 100,000 asii jiranii hanga ammaatti kan jiran Homo sapiens ramadamu waan ta'eef Homo sapiens so divide into two. Walumaa galatti kana fakkaata. Kanaaf the oldest date site of modern Homo sapiens are found in Africa, Near East, Middle East, as well as Europe. Naannoo gara Afrikaa keessa, gara bara biyya baafagoo kana, gara biyya giddu galeessa, Middle East kan jennu kana keessatti Europe keessatti kan argamu yoodha. Fossils warra Homo sapiens. Its fossils remains dated to be more than 100,000 years old, have been uncovered at Kibish in Lower Omo Basin in Ethiopia. Ethiopia keessa immoo naannoo Lower Omo Basin, Kibish naannoo jedhamutti waan ta'eef isa kan arganna. Lower Jew uncovered from cave site of Porky Peak near Dirree Dawaadha. Kan biraa immoo Lower Jew mangaagaan isaanii garri gadii kun Lower Jew gaafa mangaagaan garri diyyadha. Kan argamu isa keessatti kan warra Homo sapiens modern human being around Porky Peak near Dirree Dawaadha. Naannoo Dirree Dawaatti naannoo Porky Peak jedhamutti argame waan ta'eef to indicate origin of Homo sapiens again in Ethiopia and the Horn of Africa. Kana fakkaata. Kanaaf modern human beings lived across Africa, Russia and Eurasia mean Europe and Asia jechuudha. Austria from some 330,000 years ago and they also spread into America. Keessaayyuu waggaa 135 duratti naannoo Africa, Europe fi Asia irraa immoo Australia jiraachaa turanii amma gara kam dhaqan gara Ameerikaatti bal'achaa deeman jechuudha. They lead hunting and the gathering way of life. Walumaa galatti dhalli namaa adeemsa kana keessa darbee jechuudha. Kanaaf dhalli namaa adeemsa kana fakkaata. Troopitikinis irraa kaasee hanga modern Homo sapiensitti isa kana fakkaata waan ta'eef barumsi keenya irraa kana fakkaata. Yeroo ta'an immoo paartii 5 Stone Age isiniif qabadhee dhiyaadha. Kanaaf warri viidiyoo kana yoo jaalattan like, share gochuun ijoollota hiriyoota keessan bira akka ga'uuf gahee keessan taphadha.
warri hambaa tuubiif immoo maatii hin taane subscribe gochuudhaan maatii hambaa tuubii ta'a. Yeroo barnootaa gaarii. Galatoomaa.